En algún momento de la vida, todos llegamos a un punto en el que entendimos una verdad incómoda. No todo el mundo quiere ver bien. Why no todo el mundo merece saber lo que estás construyendo. El año 2026 no vine a pedir permiso, vine a exigir madurez emocional, enfoque personal, y una fortaleza silenciosa que no se anuncia, se demuestra. Porque quien aprende a enfocarse en sí mismo deja de competir, deja de explicarse, y deja de desgastarse. Hay personas que hablan de más, yado de lo que van a hacer, y muy poco de lo que están dispuestos a sostener. El enfoque no se grita, se practica. Y el silencio no es debilidad, es una estrategia. Cuando decides enfocar en ti, empiezas a invertir tu energía donde se hay retorno, en tu paz, en tu crecimiento, en tus decisiones. El ruido externo siempre va a existir, pero tu obligación no es responder a todo, sino proteger tu estabilidad. Mucha gente pierde años tratando de convencer a otros de su valor. Y dejamos decir algo con toda claridad. Quien no ve tu valor sin explicaciones, nunca lo verá aunque te desgastes justificándote. El enfoque en uno mismo comienza cuando dejas de pedir validación y empiezas a construir resultados. Y los resultados no discuten, no se defienden, no se explican, simplemente existen. En 2026, el verdadero crecimiento no será visible de inmediato, será interno, será emocional, será silencioso. Será esa capacidad de no reaccionar ante provocaciones pequeñas, de no engancharte con comentarios vacíos, de no caer en comparaciones inútiles. Porque comparar es distraer, y distraer es retrasar. Cuando te enfocas en ti, entiendes que no todo merece una respuesta, no toda crítica merece atención, no toda opinión merece espacio en tu mente. Hay personas que hablan de sus heridas, de sus frustraciones, de sus propios límites. Y tú no estás aquí para cargar con eso, estás aquí para avanzar. El silencio es un filtro. Quien habla de más se dilata, quien explica de más se debilita, quien se justifica constantemente pierde autoridad personal. Pero quien calla observa, y quien observa aprende, y quien aprende crece. No necesitas anunciar tus planes, porque la mayoría no quiere ver triunfar, solo quiere saber que tan lejos estés de lograrlo. Enfocarte en ti implica tomar decisiones incómodas. Decir no cuando antes decías sí por miedo a decepcionar. Alejar cuando antes te cuidabas por costumbre. Soltar cuando antes insistes por apego. El enfoque personal no es egoísmo, es responsabilidad emocional. Porque nadie va a vivir tu vida por ti, pero muchos intentarán opinar sobre ella. Hay una diferencia enorme entre ser reservado y ser desconfiado. El reservado protege su energía. El desconfiado vive a la defensiva. Tú no necesitas levantar muros, necesitas establecer límites. Y los límites no se explican, se respetan. El silencio es una forma elegante de ponerlos. En 2026 vas a descubrir que no todos merecen acceso a tu proceso. Hay gente que solo quiere el resultado, no el esfuerzo. Quiere el fruto, no la raíz. Quiere el éxito, no el sacrificio. Y cuando no entienden el proceso, critican el resultado. Por eso el silencio es clave. Protege lo que aún está en construcción. Cuando te enfocas en ti, empiezas a notar algo curioso. Las personas que antes te distraen comienzan a perder poder sobre ti. Sus opiniones ya no te sacuden. Sus ausencias ya no te duelen igual. Sus palabras ya no te controlan. Porque ahora estás ocupado creciendo. El enfoque personal requiere disciplina emocional. No reaccionar de inmediato. No responder desde el enojo. No tomar decisiones cuando estás alterado. El silencio te da tiempo, y el tiempo te da claridad.
Y la claridad te evita errors que cuestan años. He batallas que se ganan no entrando en ellas. He discusiones que se pierden desde el momento en que decides participar. No todo conflicto necesita tu energía. No toda persona merece tu versión explicativa. A veces, la mejor respuesta es seguir avanzando. Cuando te enfocas en ti, entiendes que el aplauso no es tan importante como la coherencia. Que quedar bien con todos es imposible. Que decepcionar a otros a veces es el precio de no decepcionar a ti. Y eso no te es malo si te un mal ser humano, te es uno consciente. El silencio también es una forma de respeto propio. Porque cuando hablas sin parar, te vachas. Pero cuando eliges cuando, y con quien hablar, te fortaleces. El silencio no es ausencia de voz, es dominio de ella. En 2026, tu mayor logro no será lo que consigas, sino lo que aprendas a ignorar. Ignorar provocations. Ignora comparations, ignora opiniones sin fundamento, ignora expectativas ajenas que no van alineadas con tu propósito. Enfocate en ti significa hacer preguntas incómodas. Esto me acerca o me aleja de la persona que quiero ser. Esta relación me suma o me drena. Esta decisión nace del miedo o de la convicción. Y cuando tienes respuestas honestas, el silencio se vuelve más fácil, porque ya no necesitas convencer a nadie. Hay gente que se molesta cuando cambias, no porque seas peor, sino porque ya no es manipulable. Porque ya no reaccionas igual, porque ya no explicas todo, porque ya no estás disponible siempre. Y eso, aunque incómodo, es crecimiento. El enfoque personal no es aislarse del mundo, es elegir conscientemente en qué mundo quieres vivir. Es aprender a estar solo sin sentirte vacío. Es disfrutar tu propia compañía sin necesidad de distracciones constantes. Es construir una vida que no necesita aprobación externa para sentirse valiosa. En 2026, el silencio será tu aliado más poderoso. No para esconderte, sino para fortalecerte. No para desaparecer, sino para reaparecer con más claridad. No para huir, sino para avanzar sin ruido innecesario. Y recuerda algo muy importante. No todo el mundo que te observa quiere aprender de ti. Algunos solo quieren encontrar errores. Por eso, sigue caminando, sigue creciendo, sigue enfocándote. Pero hazlo en silencio. Hay momentos en la vida en los que hablar de más se convierte en una forma de sabotaje personal. No porque tus ideas no valgan, sino porque no todos saben cuidar lo que escuchan. En 2026, enfocarte en ti también significará aprender a guardar silencio sobre tus planes, tus avances y tus procesos internos. No por miedo, sino por inteligencia emocional. Cuando cuentas todo, te expones a opiniones que no pediste, a dudas que no necesitabas y a energias que no te ayudan. Y no porque la gente se mala, sino porque cada quien ve la vida desde su propia historia, sus creencias y sus límites. Por eso, el silencio se vuelve una forma de protección, no de aislamiento. Enfocarte en ti es aceptar que no todos van a entender tus decisiones, y que eso está bien. No necesitas aprobación para crecer, no necesitas aplausos para avanzar, necesitas constancia, claridad y compromiso contigo mismo. Lo demás llega o se va, pero no define tu valor. Hay personas que se acostumbraron a tu versión disponible, explicativa, complaciente. Y cuando empiezas a cambiar,
Cuando empiezas a poner límites, cuando empiezas a guardar silencio, si sin incomodas, porque el cambio allí no confronta. Why el silencio también habla. Dice, yo no estoy para to do, yo no estoy para to do's. El enfoque personal implica dejar de reaccionar ante cada estímulo. No to do comentario merece una respuesta. No toda provocación merece atención. No toda crítica merece defensa. A veces, la mejor forma de ganar es no entrar al juego. Why eso no es pure, es elegant? En 2026, muchas personas descubrieron que el verdadero poder no está en imponerse, sino en mantenerse firme, no en gritar, sino en sostener, no en demostrar, sino en ser. Cuando te enfocas en ti, tu energía deja de dispersarse, y empieza a consolidarse. El silencio te permite observar. Y cuando observas, te das cuenta de quien suma, quien resta, y quien simplemente está de paso. Te das cuenta de quien te escucha, y quien solo espera su turno para hablar. Te das cuenta de quien celebra tus avances, y quien se incomoda con ellos, y esa información es oro puro para tu crecimiento. Enfocarte en ti también significa aceptar que no puedes salvar a todo el mundo. Hay personas que no quieren cambiar, solo quieren que tú te quedes igual para no sentirse amenazadas. Pero tu evolución no es negociable. No puedes quedar pequeño para que otros se sientan grandes. El silencio te da espacio para escuchar, para entender que quieres, que necesitas y que estás dispuesto a dejar atrás. Por crecer implica perder cosas, relaciones, versiones antiguas, hábitos cómodos. Y dul, pero dul más cuidado donde ya no encoges. Cuando dejas de hablar de tus planes, empiezas a trabajar en ellos con más enfoque, sin distracciones, sin comparaciones, sin expectativas ajenas. El progreso silencioso es poderoso porque no depende de la validación externa, sino de tu disciplina interna. Hay una tranquilidad, ad especial cuando sabes que no le debes explicaciones a nadie. Cuando tus decisiones nacen de la convicción, y no del miedo al que duran. Cuando tu paz vale más que tener la razón. Cuando eliges calar no porque no tengas que decir, sino porque sabes que no vale la pena decirlo. En 2026, enfocate en ti será aprender a responder menos y a observar más. A reaccionar menos y a reflexionar más. A hablar menos de lo que quieres hacer y a hacer más de lo que dijiste. Porque el tiempo que antes gastabas explicando ahora lo inviertes en crecer. El silencio también te ayuda a sanar. Porque muchas heridas se mencionan abiertas por seguir hablando de ellas sin trabajarlas. Calar no es reprimir, es procesar. Es darte el tiempo de entender lo que sientes antes de compartirlo. Es elegir con quien abrir y con quien no. Enfocarte en ti no significa que te vuelvas frío o indiferente. Significa que te vuelves selectivo, que ya no entregas tu energía a cualquiera, que ya no te desgastas en relaciones desequilibradas, que ya no te quedas donde no te respetan. Hay personas que solo te quieren cuando estás disponible, no cuando estás enfocado, cuando estás distraído, no cuando estás creciendo. Y eso debe aceptarlo. Pero una vez que lo entiendes, el silencio se vuelve una forma de autocuidado. El enfoque personal también implica aceptar que habrá soledad en el camino, y no una soledad vacía, sino una soledad productiva, una soledad que te permite construir, reflexionar, fortalecerte, una soledad que te enseña a depender menos de la opinión ajena y más de tu criterio. En 2026, el silencio será tu escudo, no para atacar, sino para proteger, no para esconderte, sino para concentrarte, no para alejarte de tus, sino para acercarte más a ti.
Y cuando te acercas a ti, cuando te conozcas mejor, cuando sepas lo que vales y lo que quieres, ya no necesitarás explicar tanto. Por quien te entiende si queda, y quien no, simplemente si va. En 2026, Enfócate en ti será un acto de valencia, porque el mundo empuja a opinar, a mostrar, a responder, a exponerse. Pero tú aprenderás que no to do lo que si muestras si cuida, y no to do lo que si dice si sostiene. El silencio se convierte entonces en una decisión consciente, no en una ausencia. Habrá momentos en los que sentirás ganas de explicar tus decisiones, de justificar tus cambios, de aclarar malentendidos. Y ahí es donde entra la madurez emocional, entender que quien quiere comprender, pregunta, y quien quiere juzgar, interpreta, no gastes tu energía tratando de controlar interpretaciones ajenas. Cuando te enfocas en ti, aprendes a soltar la necesidad de tener la última palabra. Porque tener paz vale más que ganar una discusión. Porque dormir tranquilo vale más que demostrar que tenías razón. Porque avanzar vale más que quedarte atrapado en explicaciones interminables. El silencio también es una prueba de seguridad personal. Quien está seguro de sí mismo no necesita gritar su valor, no necesita exhibir cada logro, no necesita anunciar cada paso. Su presencia habla, su constancia habla, su coherencia habla. En 2026 vas a descubrir que muchas personas solo están cómodas contigo cuando te mantienes en la versión que conocen, cuando empiezas a crecer, cuando te enfocas, cuando te vuelves más selectivo, se sienten desplazadas. No porque los abandones, sino porque ya no giras alrededor de ellas. Y ahí es donde debes recordar que tu vida no es un escenario para tranquilizar inseguridades ajenas. Tu proceso es tuyo. Tu ritmo es tuyo. Tu enfoque es tuyo. No estás obligado a llevar a todos contigo. El silencio te permitirá escuchar tus propias prioridades, saber que batallas valen la pena y cuáles no, entender que no todo desacuerdo es un ataque, y que no toda crítica es un consejo. Aprenderás a diferenciar entre quien quiere ayudarte, y quien solo quiere desestabilizarte. Cuando te enfocas en ti, empiezas a confiar más en tu intuición. Ya no necesitas consultar todo. Ya no necesitas validar cada decisión. Aprendes a escuchar, a respetar y a sostenerte. Y eso genera una seguridad que no depende de la opinión externa. En 2026, el crecimiento real no será ruidoso, será constante, será disciplinado, será invisible para muchos, pero evidente para ti. Y eso es suficiente. Porque el verdadero progreso no necesita testigos, necesita compromiso. El silencio también te enseñará a elegir mejor tus palabras, a hablar cuando suma, a callar cuando no aporta, a comunicar desde la calma, y no desde la reacción. Porque las palabras dichas desde el enojo suelen arrepentir. Y las decisiones tomadas desde la prisa suelen costar caro. Enfocarte en ti es entender que no puedes controlar cómo te perciben, pero sí cómo te comportas. No puedes controlar lo que dicen, pero sí lo que haces con eso. No puedes controlar el ruido externo, pero sí el silencio interno. Habrá momentos en los que el silencio incomoda a otros, porque estaban acostumbrados a tu explicación constante, a tu disponibilidad total, a tu reacción inmediata. Pero tu crecimiento no necesita permiso, y tu paz no necesita aprobación. En 2026, tu mayor fortaleza será tu capacidad de seguir adelante sin anunciarlo, de mejorar sin alardear, de sanar sin exponerlo todo, de construir sin distraerte con el ruido ajeno.
El enfoque personal también implica aceptar que no todo el mundo merece conocer tu versión más vulnerable. La privacidad es una forma de autocuidado. No todo se comparte. No todo se publica. No todo se comenta. Hay procesos que se viven en silencio para poder sostenerlos con firmeza. Cuando te enfocas en ti, dejas de competir. Porque no miras hacia los lados, miras hacia adelante. Dejas de comparar. Dejas de medir tu valor en función de otros. Empiezas a medirlo por tu coherencia, tu paz y tu constancia. En 2026, el silencio no será vacío, será intención. No será distancia, será enfoque. No será frialdad, será respeto propio. Y quienes sepan leerlo, lo entenderán. Y quienes no importa. Porque al final, enfocar en ti y aprender a guardar silencio no es alejar del mundo, es encontrar contigo mismo.